Where are you now? Here? Far away. Come back. That's the only place where you can experience life. Here and now. Don't think, just feel. Do you feel the sun, the wind, the water, the connection with the others, with the earth? Do you? Are you happy or sad? Maybe nervous? Are you in love? Lonely? Are you grateful? You're thinking about your daily problems, right? Where are you now? So improvisation is the way of really accessing the artist in ourselves, so accessing that place that we are most free to bring something very personal and very beautiful to life. Mi emberek születéstől fogva emocionális lények vagyunk. De a társadalomban a hierarchia és a nagyobb való javakhoz és pozíciókhoz való jutás az viszont intellektust kíván. Ezért aztán a művészeteket is elkezdi az urbanisztikus fejlett társadalom intellektualizálni. Csúnya szó, de így van. Miközben a művészet emocionális dolog. Ma az számít, hogy ki milyen intelligens, akkor lesz diplomája, akkor lesz jó autója, akkor lesz pozíciója, akkor lesz ügyvéd, akkor lesz miközben valójában ezek nem számítanak az intellektushoz, de az érzelmek, azok igen, attól ember az ember, az emócióitól, attól igazán ember az ember. Ez az intellektus. Ha megtanulod, tudod, ha nem tudod, meg nem tudod, és akkor mi van, attól meg nem lettél valójában más ember. Tehát a kortárs előadások a legjobban vágják az ember képébe azt, hogy milyen ez a világ, hogy milyenek is vagyunk igazából, hogy milyenek az emberi viszonyaink. Az embereket amúgy a hétköznapokban egy csomó feladat elé állítja az élet. Tanulni az iskolában, meg kell felelni itt, meg kell felelni ott, arra, gyűjteni kell a villanyszámlára, a gázszámlára, meg kell felelni a szülőknek, meg kell felelni a barátnőnek, a barátnak, elmegy egy ilyen helyre, és még itt is meg kéne felelni ahelyett, hogy elengedhetné a lelkét, meg a szívét, és élvezhetné azt, ami ott van. Ehelyett mit kell? Meg kell felelni, mert nem értem. Inkább nem megy. A kortárs táncban az improvizációt jellemzően koncepciók alkotják. Tehát, hogy egy bizonyos mesdjén vezetve, egy ösvényt kialakítva improvizáltatjuk a művészt, és ettől lesz a nézőnek aha élménye, hiszen a nézőnek miközben improvizációt lát, közben ugyanúgy látnia kell harmóniát is. Mindig azt éreztem, hogy lebegek. És én mindig repülő szappanpoporékoknak érzem az izületeimet. És ahogy a ruhám hozzáér a bőrömhöz, és ettől azt érzem, hogy hihetetlen könnyed vagyok. És nagyon gyors, és nagyon gyorsan reagálok mindenre. És nagyon egyszerű vagyok, és csak a csontvázam mozog.
lehet, hogy szétcsapok egy intim momentumot egy grunge-ötével, és ez jó. Tehát lehet, hogy szét kell őket csapni. Tehát minden, hogy is mondjam, mint hogy az életben is, ugye, hogy jó-e, hogy elhagyott az ex-barátnőm, vagy nem jó, hogy elhagyott, minden átértékelődik annak kapcsán, hogy utána mi történik. Tehát ezért aztán végtelen lesz azoknak az esetősége, hogy milyen úton megyünk tovább. Ezek mellett nem elmenni. Ez a figyelem, hogy nem azért ugrok be grunge-ötével, mert nem figyeltem és most ugrok, hanem mert nagyon figyelek és azt érzem, hogy most van itt ennek a helye. The best thing is that it's when I can finally get out of my head and into my body. This is probably the best way. You are very sensitive on stage when you do improv because you can hide behind something. You're here and you need to really create. But I think like improv, it's like you are connected to the music, so you understand how the music is built and you try to create a world with the music. Sokan föl szokták tenni a kérdést, hogy miért van az, hogy a kortárs tánc előadások mindig ilyen tabu témákkal, meg nehezen kezelhető dolgokkal, vagy szociális problémákkal foglalkoznak, vagy politikai kérdésekkel. Hát kérem szépen, ez a világban mindig is így volt, hogy az új irányzatok hordozták magukban azokat az inspiratív megjelenési formákat, vagy kértés-feltevési módokat, amelyek egy idő után 10-20 év múlva szépen elkezdett a kőszínházak repertoáriaiba is beépülni. Tehát akkor kezdenek el azok foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, amikor a kortárs világ által kikísérletezett dolog már eljut arra a fokra, amikor az mindenki számára egyértelműen leképezhető, és akkor beépülnek ezekbe a hivatásos rendszerekbe. Akármilyen információ bekerül, és ezt lásd, kultúra, zene, szocializáció, információk, bármi, az ki tud jönni. Bizonyos rétegekben bizonyos dolgok kerülnek be. És azok keveredve a lélekkel, a pillanatnyi állapottal, a tudattal, az intellektussal, az egyéniséggel, attól, amit otthonról hozott, attól, amit az Istentől hozott, az meg egyszerűen csak valahogy kijön. És hát a hip-hop is egy olyan dolog, hogy egy bizonyos dolog bekerül ezeknek a fiataloknak, ugye belülre, és utána az valamilyen formában megnyilatkozik és kikerül. Furcsa terek, meg furcsa lehetőségek kötelezőek kell, hogy legyenek, külön nem tudod megmutatni magad. Mondjuk hip-hopban ez a jó, hogy fogták, és azt mondták, hogy na, melyik a tér itt az utca, akkor itt az utca. It's really difficult to say, what's the improvisation is of the street dance. I learned a lot of basic, like foundation of the styles and also history. So sometimes I want to do really improvisation of my movement, but sometimes I have to also care. I have to think about history and knowledge of my style in between the house style.
táncos tudja azt a kultúrát, amit ő képvisel, egy hip-hop táncos ismeri a hip-hop kultúrát, tudja, hogy vannak különböző stílusok, pop-in, lock-in, hip-hop, house, break, wack-in, szóval nagyon sok stílus. Nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk, és ismerjük ezeket a fogalmakat, és magát a kultúrát. Ez a social dance dolog, ez itt azt gondolom, hogy a funk, a hip-hop kultúrán keresztül nem nagyon létezett Európában, és most tök jó, hogy ez egy kicsit úgy az undergroundban jön felfele, és valahol már így a mainstream és az underground között van az, hogy léteznek a stílusok, vannak hozzávaló zenék, és egyre több ember tud róla, és terjed az info, és egyszerűen jelenleg olyan ez az egész, hogy bármerre mész, hallasz róla, és már nem tudjuk béka alá rejteni, és közben full intro az egész. De én rám így ragad a tánc, meg az utcán, meg például most Amerikában voltam egy pár napja, ott a Bronxon, engem nagyon érdekel a haszon, meg a salsa, hogy az még nem ott az utcán, hogy fölvettem és iPhone-omban, hogy milyen lépések vannak, meg látod, így néztem, hogy hú. És az a jó, mert ott igazi közegben látni azt a varázs, tehát egy ilyen, nekem ez egy ilyen magic varázs, amikor az ember úgy táncol az ember, szinte egyé magad, és nem is, nincs is itt. Ez az, amit nagyon hiányolok például más táncokból, hogy mindenhol megvan a tartás, mindenhol szépen megvannak a kezek, a mozdulatok, viszont sokszor nem él a mozgás, hanem csak úgy megy, úgy suhan, viszont nem látok benne olyat, hogy mint például az ember például a szíve működteti, tehát ahogy dobog. A zenének ugyanígy megvan a szíve, hogyha az a kettő dolog úgy össze tud így hangolódni, a test és a zene, akkor látom azt igazán élőnek, igazán sajátosnak, igazán táncnak. Like for me, dance has to have a meaning. So I always think of something, a story, or if it's a good music, I try to feel the music and let the music get into my body. So I would tell that when I'm on stage, I can say I sell my soul to the music, and the music becomes my soul. Freestyle, improvisation. In the beginning I'm here, I'm there, okay. I listen to the music, I start to feel the vibe. If I'm lucky, then my mind and the music will just take me somewhere. Somewhere I can't predict, I don't know what it's like, I don't know what I'm gonna do, and I just do it. And after, it's like I don't remember anything, what I just did. Sometimes, even without the music, I can hear the music in my head. But I know the music. That helps me a lot. So, the choreography must be based on the freestyle technique and ability of the choreographer. That's how I look at it. For a choreography to click, the choreographer must be a good freestyler. Minden improvizáció valamire épül, és amit az ember tapasztalt, vagy tanult, vagy észlelt, vagy érzett, azokat próbálja reprodukálni ebben az improvizációban. Ez most attól függetlenül, hogy ez most kortárs, hip-hop, vagy éppen társas tánc.
én úgy gondolom, hogy az már nem tud egy olyan érzést adni szerintem egy koreográfia vagy egy show, mint egy improvizáció. Szóval az a tánc, amit én csinálok a popin, az nem arra lett kitalálva, hogy show-t csináljanak belőle, vagy koreográfiát, hanem hogy az ember azáltal kifejezhesse magát. For me, in my opinion, that cannot be better than something created right now. Really honestly, the music, it's a different level. It's cool, choreographies are great, but this is a whole different level. If a good choreography is here, then an okay improvisation is here, and a good improvisation is here. That's one. And then, then we go up to the second. And then you feel the music. What did I just? I don't know. I'm not gonna do it ever again. That's the most beautiful part of it, because basically you cannot do two times the same thing. You cannot do it. Every moment is different, definitely. I mean, most of the time, if there's a good song, I don't have to work so much. The music just helps me dance or makes me dance. Sometimes in the wrong situations also, when it's not a moment to dance, like when you're on the train or on the bus and you hear a good song and you just want to jam, But I like to stay connected with that feeling, that spontaneous feeling, because I feel that's the best way for me anyways. For me the most important is, for example now we do a demo and I will not choose my music. I will say to the DJ, okay, play a song and we dance, I dance. Maybe it will be good, maybe not, but artists have to take risk. If you don't take risk, for me you're not an artist. Maybe it's too radical, but I'm like this. When I got a long day to work and a lot of things to do, I just go to the time room, I just dance and I think about nothing. It's like I'm free. I'm totally free when I dance. I feel really good every time. Ha valaha táncolt valaki hip-hop zenére, egy olyan közegben, ahol ez igazán működik, akkor azt nem fogod elfelejteni, mert kinyit benned egy olyan dolgot, ami előtte nem is létezett. És onnantól kezdve csak áramlik beléd az energia, vagy pedig így fel tudod venni az egész közösséggel a lüktetést.
táncolok valahol egy versenyen, vagy egy előadáson, és igazából számomra lehet, hogy nem jelent annyit, csak csinálom, és próbálom a legtöbbet nyújtani, épp az adott zenére, vagy akármi. De az például akár egy emberben is úgy megmarad, hogy fú, látott valamit, és akár meg is változtathatja az életét úgy, mint annó nekem, akiket én néztem. I realized that there is something positive about dance that helped me to go through life. So dance has become like almost like a a teacher, like a guide to me, like almost like something that pulls me out of the street and makes my life better. If you love your craft will love you. That's number one advice. Number two is when you reach a certain level, when you become very, very good, don't forget where you come from. Because if you forget, you have to remember that there is always somebody better than you. And number three, you have to share what you learn. You have to share what you have learned over the time, because by sharing, you make sense of everything. So don't put up an attitude that you are the best. Well, you show your stuff and live like you're the best, but don't say it. Don't let it get into your head that you would change and then you become a hater and you become a critic and negative. Of course, we pass on a critic of things and dancers. Of course, that's very normal, but don't be negative. Ez egy olyan fajta kegyelmi állapot kell, hogy én most minden felelősség nélkül, teljesen őszintén, lelkileg lemeztelenedve megmutassam ténylegesen, melyek azok az érzések, amelyek a zene által testet vagy mozgást öltenek. You can plan a lot of things, choreography, you can make plans and set up things, and it can be very, very nice. But to be able to just do it in the moment, wow, that's another level, It's magic. I try to be the most loyal as possible with my feeling. I try to be the most close to the music on this moment, and for me this is really important. For me, dancing, I'm facing myself honestly, and you're always dealing with the joy, the pain, the fear, the accomplishment, kind of all together. So I want to sometimes get out of myself. If you have already some storage of information in your head, then you go by it. Because you're not yet there. You're not yet in the zone. You're not yet in the dance zone. You are on the structure. And then when you start going there, and then when you start turning off your head, because it's already inside you, because you have already practiced, then that part you go into the crazy zone, that anything goes already. There is no more pattern. Of course, the pattern is already inside you, because you cannot speak French if you did not study French. You cannot do the locking if you have not learned the locking structure. That's what it is. You can't just okay, I'm going to speak French from my heart. Get out of here. See it coming now, well it's coming out. It's colder than before, just like everyone else. I can tie my shoes, I can watch you too. You see it coming now, well it's coming out. It's colder than before, just like everyone else. I can tie my shoes, I can watch you too. You see it coming now, well it's coming out. It's colder than before, just like everyone else. I can tie my shoes, I can watch you too.
take you wide. Go, go, go. There's a ghost in this house, I can hear it. Jellemzően, akinek gondja van az improvizációval, az a gondolatai, azt az áramot, amit egyébként spirituálisan úgy hívunk, hogy elme, azt nem tudja leállítani. Tehát az a monológ, hogy jó vagyok, rossz vagyok, ügyes vagyok, szépet kell ugranom, forognom kell, ezt a monológot nem tudja leállítani, és ezért aztán nem kerül bele a momentumba. Mert egyébként a momentumban élésnek is az a lényege, hogy ne azon agyaljunk. Én már évek óta improvizálok, és érzem azt, hogy én ilyenkor ösztönösen nem gondolok semmire, és ilyenkor a legjobb. És ehhez képest az életben, mire ezt felismertem, az egy nagyon hosszú út volt. Tehát azt tartott a legtovább, hogy az életben arra is rájöjjek, azon kívül, hogy látok, hogy bevonzok, hogy optimista vagyok, hogy tulajdonképpen amikor üres az agyam, akkor tudok igazán önmagam lenni, és akkor tudom elfogadni azokat, akik velem vannak, akikkel élek, és magam, és attól, hogy elfogadom magam, nem kezdek el féltékenykedni, gyűlölködni, félni. Tehát az összes olyan negatív érzés is megszűnik, ami mondjuk az ember nem kívánna magának. Tehát, hogy nekem ez mind a táncból jön. As humans, we really are connected. We really do desire connection and communication. And as evidence of that, improvisation has allowed us to connect on so many levels. Even when we remove even the name of styles or whatever. You show something, basically really like a hidden piece of you because you don't do that normally every day. And it feels like I know you now, because you're telling a story with your movements. And I get a sense of what kind of person you are and what you like and don't like. It's really crazy, but it's like that. Sometimes better to see somebody dance than to actually talk. You get more information, you know? So for me now, dancing is my life, but also the tool of, the communication with the people. So that's my opinion. If I go in another country, I like to meet people, and dance is very good because as my English is not so good, I can easily speak with the dance. I'm not so good to express my feelings with words, so I like dance. When I show my freestyle in house, is like who I am. I open my inner world. I'm trying to show what I feel and share with people as much. Maga az ember, és az embernek a halhatatlan lelke sokszor nem bírja elviselni ezt a közeget, ezt a testet itt, meg ezt az egészet, ami körülöttünk van. Ezért aztán minden társadalom, a régi ősi társadalmak is, és mai társadalmak is kitalálnak valamilyen módszert, amivel megpróbálnak olyan állapotba kerülni, amikor csak a lelkük ér, ezt hívják transzállapotnak, ugye, vagy flow, vagy teljesen mindegy, de transzállapotnak. Különböző szerek vannak, a koka cserjétől kezdve a kábítószertől, a bor, a pálinkától, a mit tudom én, de vannak a táncok is. A sámánok tánca, a dervisek tánca, törökök. És egy csomó minden. Ahol szintén tánccal például szoktam mondani, hogy el lehet jutni abba a transzállapotba, ami nem egészségtelen, de ki tudsz lépni a testedből, ki tudsz lépni onnan, ahol vagy, és szárnyal repül a lelked.
Az egy nagyon jó érzés, az egy nagyon jó dolog, és ha valaki ezt tudja táncolni, nem kell hozzá drog, meg 2 liter vodka, mint tudom én, érted? Akkor az egy nagyon egészséges, nagyon jó dolog, mert az embernek szüksége van. Szóval nekünk embereknek szükségünk van rá, hogy kicsit ebből, hogy néha elrepüljünk, erre menjünk. Ezért ugye sok helyen meditálnak például. Szóval egy csomó praktika van arra, hogy az ember keresse a lelkét. So for me, this is the rush that I'm chasing. This is my drug. To get that kick. Crazy. I love that. That's why I like to do battles. That's why I like to do all these things I'm doing with us. It's an expression, yes, but to go in that place mentally, I can't really control it. I can't really be like, okay, today I will do it. I can wish for it and I can hope that it will happen, but it just takes me. Sometimes it doesn't happen for a long time, and sometimes I can have it several times in one day, and I don't know. But this is my drunk. I mean, just being in the moment, being able to really be here in this moment, that's a good thing. And to like read energies and, you know, like this, I think that's good. And it helps you in any way, like no matter what kind of work you do, if you dance or sing or drive a taxi or whatever, you know. When you are in that state, that moment where everything is just in line and you're just in line with the universe, you know, just everybody around you will feel that and just get drawn into your atmosphere. Én azt szoktam mondani, hogy szóval akkor van az, hogy hál' Isten elfelejtek mindent, ami itt olyan, amin gondolkodnom kell, meg számolnom kell, meg oda kell érnem, meg rá kell nézni az órámra, meg Ha elrontok egy lépést, 2 opcióm van. Az egyik, hogy az előadás hátralevő részében ezen filózok. Jelen voltam, felbukok, és hogy bukhattam föl. Onnantól kezdve az előadás hátralevő részében nem vagyok jelen. Tehát nem azért fontos, hogy mint jó művészek, hogy gyorsan megbocsássunk magunknak valamiért, mert így aztán igazán felelőtlenek válhatunk, hanem azért, hogy benne maradhassunk abban, ami történik, és ne kelljen nekünk azon rágódni. Én most már olyan könnyedséggel tudok elesni. Vagy ha mondják, hogy Grecsókám, ez jó szar volt, akkor mondom, hogy jó van apám, jó van. Most ne azt várt, hogy én most itt zakogni fogok, mert kit érdekel. Tehát, hogy valószínűleg megtettem, amit meg kellett tenni. Ha ez nem volt elég, akkor nem volt elég. De hogy nagyon fontos, hogy ezzel megbékéljünk, és egy improvizációs művésznél ez a momentumban van. There's a lot of questions like what is art, what is not art, and it's sometimes very hard to define. But to me, improvisation, freestyle, of course it's art. It's magical art. It's crazy. The fact that you create on the moment is the essence of the art. Creating from something out of nothing at the spot of the time when it happens. I think improvisation is not like you can do whatever you want, like let's go, you start to dancing and do work. You know, it's like many years dancing, many techniques, many art inside of you, and you draw it in a way. But it's not like freestyle, like everything is good, you know? You have to search from this art. Improvisation helps performance art
helps us understand the social aspect of performance art. Because if you do contact improv, it's very hard to be angry with someone if you touch them. Minden művészetnek a lényege az, hogy valahogy kifejezze azt, ami legbelül mozgat, és amit valamilyen úton mondom, akár tánccal, vagy festészettel, vagy zenében, vagy tök mindegy, hogy milyen formában, de valahogy ki kell adnod magadból. It definitely is an art because it's an expression of your mind. You know, it is not in a way if it is in contrast with science. You know, science is based on precision, on information, on a precise execution of a certain information. That's what science is all about. But art is more of an expression of what you feel. Now you know that there are different kinds of art. There's the abstract, there's the realism, and so forth, you know. And it's the same with dance. It must be an expression of what you have in mind. And the question is now, well, should we follow a pattern there on a structure? Well, in that particular essence, in that particular case, if you are following a certain discipline, yes. Why? Because there is already a foundation which was laid upon by other people before you. And the reason why it was called that style is because people have already invented it and they have already expressed themselves and their minds. Dance is an art form because it comes from within, even though we follow a certain codified structure or information. Miért művészet a művészet? Mi az, hogy művészet? Tehát most, ha valaki improvizál, egy művész az mit csinál? Mi más tud csinálni? Mondjuk esküvői fotós vagy fotóművész vagy. Most ugyanígy megvan ez a zenében, hogy te most DJ vagy funkciós DJ vagy. Megvan a táncos, megvan a táncművész. Ugyanígy megvan. Megcsinál tánc és megcsinál figurákat, van valamennyire funk is, de mégsem táncművész. Tehát akiben azt mondta, hogy wow, belép a szobába és megtelik tőle a szoba. Két képzett táncos közül, akkor úgy mondom, ki a művész, aki tud improvizálni. A 3 hangból, csak 3 hangból te tudsz darabot csinálni, akkor vagy művész. Ha csak le tudod zongorázni a Beethovent, akkor nem tettél hozzá a kultúrához, csak megtartottad a már meglévőt. De ha 3 hangból új zenét tudsz csinálni, akkor művész vagy. És abban az improvizáció a legnagyobb segítség, vagy az a legnehezebb szó, az, ami igazán, akkor vagy te. Nem azért nagyon nagy szerencse, hogy művész lettem, mert én úgy örülök neki, hanem azért nagy szerencse, mert így lehettem igazán ember. Mert a tánc tanított meg arra, hogy a momentumban kell lenni. Feelings, big thoughts in small movements, speaking without words, showing something unexplainable. Let your soul fly, be free. Let the magic happen. Your heartbeat, their heartbeats, slowly start to move to the same rhythm. You become part of their world, which is honest, where there is no place for lies, no place for acting or hiding. We humans are really connected. We desire and need this connection. Otherwise, our life is empty. Do you understand now what really matters? Not the color of your skin, not the place you come from, not the God you believe in, not the language you speak, not the clothes you wear. What really matters is your message and the way you tell it to the world. And if it comes deep inside from your heart, it can only be good, no matter what you do. We are really dancing from our hearts. The feeling is the same in every one of us. There, in that moment. If I could give
the one thing that you need, and place it in your arms, make you feel complete. I'd find it if I could. What's the difference when I try? I always seem to lose my heart and in my mind. So lay your body down, just as reckless as you are, with flowers in your hair, sunlight on your arms, and give yourself to me in your glory and your power, and give your hope to me. I need a little loving inside of me now. So open up your soul and take me as I am, and love me for your own tonight. Show me who I am, and place your hand in mine. Bring your charity to me, and bless you always for your friendship in my need. So don't fight what you feel, just give up on leading yourself right up to the edge. Every time just to please it, you'll find that it's easy.